இப்போ நீங்க பாடுவீங்களா அது? I think I can. Can you try that? மகன யகன ரகன சகன யகன ரகன சகன தகன ரகன சகன தகன பகன சகன தகன பகன உந்தன் நாதம் நெஞ்சில் நின்று ஆடும். மிஸ்டர் கோல்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில், அளவிலும் தரத்திலும் நோ காம்ப்ரமைஸ். உங்களோட சைல்ட்ஹுட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? அதை பற்றி நீங்கள் எங்கேயுமே சொல்லலை ஆக்சுவலி. எல்லாம் வந்தது, எல்லாம் சிந்தி ஆளுங்க வந்தபோது எல்லாம் ரெஃப்யூஜிஸ். ஸோ தே கேம் வித் நத்திங். அதாவது maybe 2 pairs of clothes. Okay, and my mom was against movies. அவங்களுக்கு வந்து dead set against movies. What was your mindset? as in நீங்கள் 82ல் வந்து முடிக்கிறீங்க படத்தில், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ 2 years கேப்னு சொன்னீங்க. அந்த 2 years இங்கே தான் இருந்தீங்களா, இல்லை என்னெல்லாம் பண்ணீங்க? ஸோ இங்கே உங்கள் ஒய்ஃப் பற்றி சொல்லுங்கள், எங்கே மீட் பண்ணீங்க, எப்படி அது? Absolutely. அவங்க அம்மா அப்பா கூட அவங்க சேம் பாகிஸ்தான்லேருந்து விட்டுட்டு இந்தியா வந்தாங்க. Okay, that's nice. So it was a love marriage. Love from my side, okay from her side. They used to use me as an example, the teachers. Look at him. அவன் பேர் என்ன பேர்? Sunil Kirpalani. He's coming number 1 in Tamil. I didn't know how to cross the road. Why and how? மறந்துட்டேன். Like அந்த traffic பார்த்த உடனே I would freeze. ஜாதி அந்த ஸ்வரம் அது எப்படி நீங்க மனப்பாடம் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அது மட்டும் சொல்லுங்க. அவரோட சர்ப்ரைஸ் நான் ஞாபகம் பண்ணேன் அந்த கரெக்ட் ரிப்பீட் பண்றதுக்கு. இப்போ நீங்க பாடுவீங்களா அது? I think I can. Can you try that? மகன யகன ரகன சகன யகன ரகன சகன தகன ரகன சகன தகன பகன சகன தகன பகன உந்தன் நாதம் நெஞ்சில் நின்று ஆடும். ஜெயச்சந்திரனின் அடடா ஆடியோ ஆஃபர் 5 முதல் 70% வரை டிஸ்கவுண்ட். Vivo V60 Zeiss Portrait ESO Pro. Witness brilliance unfold in every curve and move with all new Vivo V60. Book now. கிளிட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஆங்கர் நந்தினி அரவிந்தன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கூட இருப்பது காதல் ஓவியம் கண்ணன் என்று அழைக்கலாம் அண்ட் அழைக்கப்பட்டவர் அண்ட் எல்லாராலையும் வந்து அறியப்பட்டவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பட் தென் அவர் யார் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த படத்து மூலியமாக தெரியும். ஆனால் ஒரிஜினலாக சார் என்ன பண்ணுறாரு அண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு அண்ட் இப்போது எங்கே இது வந்திருக்காரு அண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறத பார்த்து கேட்டு ரசிக்க போகிறோம். அண்ட் எஸ், வி ஹேவ் மிஸ்டர் சுனில் கிருப்லானி who is none other than our own காதல் ஓவியம் கண்ணன். வணக்கம் சார் அண்ட் வெல்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? All is well. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு, நம்ம ஊருக்கு வந்தாச்சு. வெல்கம் அபோர்ட் அண்ட் வெல்கம் ஹோம். Thank you. சூப்பர். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சக்தி திருமகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வந்து நடிக்கிறீங்க அண்ட் நடிச்சிருக்கீங்க அஃப்கோர்ஸ். அண்ட் இந்த ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நடித்தது அப்படிங்கிறது இப்போ மேபி மக்களுக்கு தெரிய வரலாம். ஆனால் எங்கள் மனசுலலாம் நீங்கள் எப்பயுமே அந்த கண்ணனாக தான், காதல் ஓவியம் கண்ணனாக தான் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க, ரைட்? இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ரீசெண்டாக இந்த ஒரு இன்டர்வியூ பார்க்கும்பொழுது ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஆஹா என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இவர் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். பட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. நானே இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன். ஐம் ரியலி வெரி சாரி தட் ஐ வாஸ் ஓவர்வெல்ம்ட் பை சீயிங் ஆல் தோஸ் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஐ எம் வெரி கிளாட் தட் ஐ எம் ஹியர் சார். நோ தேங்க் யூ. நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க மீடியா ஒரு கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா த்ரூ தி உங்கள் ஆடியன்ஸ் கூட எல்லாம். ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து ஐ எம் கம்மிங் சுனில் கிருப்லானி அந்த அவங்க that was the choice. நான் வந்து ஐ ஸ்டில் ப்ரிஃபர் மை கண்ணன். ஏன்னா இங்கே கேரவேனில் போட்டிருப்பாங்க அந்த கண்ணன் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, லாபி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், கேன் வி லீவ் இட் அஸ் கண்ணன். பட் ஆக்சுவலி இப்போ சுனில் கிருப்லானின்னு பண்ணிட்டாங்க. இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் அம்மா அப்பா கொடுத்த பேர், நோ ப்ராப்ளம். என்னோட ரிக்வெஸ்ட் இருந்தது, ஷல் வி லீவ் இட் அஸ் கண்ணன், பட் ஐ திங்க் தேர் ரீபிராண்டிங் மீன்னு சொன்னாங்க. My mom and dad கொடுத்தாங்க, அம்மா அப்பா கொடுத்த பேர் இது. ஸோ ஐ லவ் தட் நேம் டூ. பட் ஐரானிக்கலி ஐ திங்க் வேறு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னேன், இது கண்ணன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லார்ட் கிருஷ்ணா, ரைட்? மை ஃபாதர்ஸ் நேம் இஸ் கிஷன் சந்த். ஸோ ஐ வாஸ் ஓகே, either way is okay. அண்ட் ஆல்சோ பாரதிராஜா சாரோட அசிஸ்டன்ட் பேர் கண்ணன் அண்ட் அவர் அங்கே இல்லை, அதனால உங்களுக்கு அந்த பேர் வச்சாங்க. ஸோ ரீகிறிஸ்டன் பண்ணும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேரால் எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் அறியப்பட்டீங்க, அதுதான் ஒரு உண்மையான ஒரு அழகு. ஸோ இப்போ எஸ், ஆஸ் வி நோ லைக் நீங்கள் கண்ணனாக மாறினீங்க, பாரதிராஜா சாரால் வந்து பேரிடப்பட்டீங்க.
அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு தெரியும். பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட சைல்ட்ஹுட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? அதை பற்றி நீங்கள் எங்கேயுமே சொல்லலை ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். எங்கே ஆரம்பிச்சிங்க, எங்கே தூங்குனீங்க, உங்கள் பூர்வீகம் எங்கே? ஷூர். நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஒரிஜினலி சிந்தாதிரிப்பேட்டில் இருந்தோம். ஐ வாஸ் born and brought up அங்கே சென்னையில். அப்பாவில் வந்து புதுப்பேட் மூவ் பண்ணோம். ஆனால் அந்த டைம் ஃப்ரேம் என்ன இருக்குன்னா, ஒரு எல்லாம் வந்தது எல்லாம் சிந்தி ஆளுங்க வந்தபோது எல்லாம் ரெஃப்யூஜிஸ். ஸோ தே கேம் வித் நத்திங். அதாவது மேபி 2 pairs of clothes. ஸோ எங்கள் அம்மா அப்பா நியூலி மேரிட் அந்த ட்ரெயினில் வரும்போது கம்மிங் டு இந்தியா. ஸோ வாட் எவர் தே குட் ப்ரொவைட் அந்த டைமில் தே ப்ரொவைடட். 3 boys இருந்தாங்க அவங்களுக்கு, 3 பேர், 3 boys. அண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டோரிஸ். அந்த 3 boys வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கிற சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி இது இருக்கும். 3 boys will eat ரசம், ரைஸ், சோறு. அதுதான் நம்மளுக்கு டில் டுடே. அண்ட் அது ஒரு பவுலில் போட்டு சாப்பிடும் டில் டுடே, ரைட்? when we meet அந்த டைம்லலாம் we used to do elections எல்லாம் அந்த ஞாபகம் இருக்குது. we used to run இது சிந்தாரிப்பேட்டில் we used to run என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ரோப் எடுத்துகிட்டு ட்ரையாங்கிள் ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த டைமில். தென் we used to நைட் டைமில் வந்து போகி we used to celebrate. ஸோ கிளியர்லி ஒரு ஐடென்டிட்டி ஃபார்ம் ஆகிருந்தது அந்த டைமில், ரைட்? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தமிழ் படித்தேன், ரைட்? ஐ கேன் ரீட், ரைட் அண்ட் ஸ்பீக் தமிழ். அந்த கிளாஸில் I used to be number 1. I think I've said this in another interview. சொல்லலைன்னா it's a joke, take this as a joke. அந்த டைமில் என்னென்னா they used to use me as an example, the teachers. I used to come first கிளாஸில், தமிழில் number 1. ஸோ அங்கே கூப்பிடுவாங்க, stand in front of the class and she'll use me as an example. Look at him, அவன் பேர் என்ன பேர்? Sunil Kirpalani. He's coming number 1 in Tamil. I was being used in a negative way. I thought she's going to praise me. But you can see on the cultural shift appoy ஆயிடுச்சு அது. We used to do bogi right time, பொங்கல் அந்த டைம்லலாம் we used to and இது பண்ணுவோம், with the bonfire. So சிந்தாரிப்பேட்டில் இருக்கும். And I used to play marbles, கோலி. They used to say சேட்டு பையன் பொழுது விடிஞ்சி பொழுது போக வரைங்க கை காவால் இருக்கு. We used to play that. So you can see, அதாவது அம்மா அப்பா came as Sindhis and the boys all became inculcated into Tamil culture. And even now in the US, there are a lot of my friends who call me Kannan. அங்கே ஒரு ரூல் இருக்குது, when we meet we speak in Tamil. வெரி நைஸ். ஸோ எல்லாமே தமிழ் மக்கள் தான்? ஓ யா நிறைய. நான் ஆக்சுவலி ஐம் த குரூப் admin ஃபார் அ தமிழ் குரூப். வாட்ஸ்அப் குரூப் அங்கே யூஎஸில். வாட் இஸ் தட்? தெருக்கூத்து அண்ட் பாட்டு, படம் அண்ட் தெருக்கூத்து, சாரி படம் அண்ட் தெருக்கு, PNT. வெரி நைஸ் சார். வாவ். நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயங்கள், அந்த ஓகே, அந்த கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்சுவலி எல்லாமே ஒரே இதிலே சாப்பிட்றது அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வரும்போது, தட் இஸ் சென்னைக்கு வரும்போது உங்களுக்கு என்ன வயசு? I was born here. You were born here. அப்போ உங்க brothers வந்து elder brother எல்லாம் we are all born, technically we are born in Bangalore. ஏன்னா refugees வந்து அம்மா வந்து அவங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, grandparent, அவங்களோட mother, my grandfather, my mother, only my grandmother was there. They settled in Bangalore. Okay, so to give birth she used to go to Bangalore, then come back to Chennai. I was 12 days old when they brought me back to Chennai. ஓகே, அப்ப நீங்க சென்னை பையன், ப்ராப்பர் சென்னை பையன் தான். பிறந்து வளர்ந்தது இங்க தான். உங்களுக்கு எல்டர் பிரதரா யங்கர் பிரதரா? both elder. ஓ, both elder brothers. அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்தியால தான் பிறந்தாங்க, மீன்ஸ் இங்க தான், சென்னை. பெங்களூரா சென்னை? சென்னை. both all born in Bangalore. only என்ன சொல்லுவாங்க, அது for the pregnancy அங்க போனோம், அதுக்கு அப்புறம் back to Chennai. Okay. So my dad came to Chennai, so he loved Chennai and he stayed here. And what was he actually? He was a businessman at the end. He worked in the beginning, then typical Sindhis, ஒரு கடை திறந்தாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, ரெடிமேட் க்ளோதிங் அது பண்ணாங்க. And yeah, that's, I think it was his story. He brought up 3 boys. Okay. Nice. அவங்க பேர்லாம்? கிஷன் சந்த் அம்மா அப்பா பேர், அம்மா பேர் பத்மா. Okay. And brothers? Raju, Harish. Okay. Harish, he passed away last year, 2 years ago, sorry. He passed away. Raj is here. I'm actually staying with my brother Raj in Chennai.
Oh, nice. Okay. So நீங்க சென்னை வரும்போது அவங்க வீட்ல தான் நீங்க தங்குவீங்க. Yes, mostly. Last time வந்து we came, both Anita and me came, we stayed in the service apartment for 4 months. Oh, shoot up. அந்த ஷூட்டிங்காக. Oh, okay. First time வந்திருக்கோம் 4 months. அதுக்கு நிறைய ஜோக் இருக்கு for the 4 months. I didn't know how to cross the road. Why and how? மறந்துட்டேன். Like அந்த traffic பார்த்தா உடனே I would freeze. Oh. Then my wife Anita, she had gone back to the US for a little bit. She came back. I told her, நான் daily walk போவேன். ஆனால் I stay on the same side of the road. Cross பண்ண மாட்டேன். You know? She's the dada, she's the boss. She grabbed my hand. அந்த நுங்கம்பாக்கம் 4 lanes இருந்தது. அதுக்கு about 6 or 8 lanes of traffic வருது. And then she grabbed my hand and walked me through the entire then I learned the magic. எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. Stop. Talk to the hand and வாங்க. So she's much more stronger than I am. Let's cross the road. Oh, that's nice. She's also from Chennai. I wanted to talk about her. நீங்க நிறைய இடத்துல சொல்லவே இல்லை, மீன்ஸ் எங்கேயுமே சொல்லல இது வரைக்கும். So நீங்க உங்க வைஃப் பத்தி சொல்லுங்க, எங்க மீட் பண்ணீங்க, எப்படி அது? Absolutely. How was it magic? அவங்க பேர் அனிதா. இங்கே தான் சென்னையில் தான் மீட் பண்ணோம். We were family friends from very young age. Very young age. And same kind of background. அவங்க அம்மா அப்பா கூட அவங்க சேம் பாகிஸ்தான்லேருந்து விட்டுட்டு இந்தியா வந்தாங்க. So we've known each other as a family from probably when she was probably 5 years old when I first saw her. Okay. There's a big age gap between us. Okay. So last time அவங்கள பார்க்கும்போது she was a teenager. And then அதுக்கப்பால பார்க்கும்போது ஓ என்ன சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது. It's meant for something else. And the part வந்து it's a Tom Petty song. Okay. She grew up tall, she grew up right on an Indiana night. It talks about something else completely. Okay. So அதை பார்த்த உடனே I said, okay, now I had to use influence through my mom and her grandmother. Oh. I knew her grandmother really well. I was 13 years old, I think, when I met her grandmother. Okay. அன்னையிலேருந்து so finally it came of use. So that was our meeting. Okay, that's nice. So it was a love marriage. Love from my side, okay from her side. Okay. So what made you to say her or propose her? எப்படி நீங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணீங்க? Propose வந்து through normal channels. அதாவது அம்மா through grandmother. அது ஆமாம். ஆனால் ஓகே ஆயிடுச்சு. என்ன சொல்லுவாங்க, கட்சி பக்கம் மீன்ஸ் like a temporary engagement involved. Okay. Not even temporary. It's like it's not a hard engagement, soft engagement. Okay. அது ஆயிடுச்சு. நான் came from the US. அங்கே வந்து ஒரு கேண்டி இருக்குது called Kisses ன்னு ஒரு கேண்டி. ஆமாம், Kisses இருக்குல்ல. ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலி இவங்க. எங்களை வந்து டின்னருக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க. ஒரு ஐ திங்க் பிரசிடென்சி கிளப்பா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்தேன். நிறைய ஒரு லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருந்தது. ஸோ ஒரு பேக் எடுத்துன்னு வந்தேன், கீழே வச்சுட்டேன், யாருக்கும் சொல்லலை. மை மதர்ஸ் தேர். My father passed away a long time ago. And their whole family was there. And I think my brother may have been there. So suddenly I stand up and I said, ஆங்கிலத்திலும் சொல்லுவேன், and then I'll say in Tamil also. Okay? So I stood up and I look at her mother. Oh. And I say, do I have your permission to give a lot of kisses to your daughter? அந்த டைமில் அவங்களோட லுக் this is a temporary engagement, should we break it? அந்த ஒரு லுக் இருந்தது அவங்க மூஞ்சில். என்ன பப்ளிக்கில் எப்படி பண்ணுறான்னு அப்படியே I took the bag and I said, here the kisses. Then of course the sense of humor வந்துடுச்சு. But at that time எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, அந்த temporary engagement almost broke in one sentence. But that's our relationship. I joke all the time. Okay. I refuse to grow up to talk about myself. So that's how we met and got married. Okay. So what was her first yes or no? What was her say? I think it was, she was just, in love with me from moment one. அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்படி பொண்ணு பண்ணு உதவும், அவ்வளோதான். சார், இப்போ இதெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் மைண்டில் வருது, நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். பட் யூ நோ வாட், டு ஸ்டார்ட் வித்,
அந்த காதல் ஓவியம் படத்தில் அந்த ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் அந்த சாங் இருக்குது, சங்கீத ஜாதி முல்லை. அதில் பார்க்கும்பொழுது அந்த பாடலை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வந்து நீங்கள் டீகோட் பண்ணீங்கனாலுமே அந்த லாஸ்ட் பாட்டு, ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டங் ட்விஸ்டர். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்வரம் வரும். அந்த ஸ்வரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்காவான க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ் உங்களுக்கு வச்சிருப்பாங்க, வேர் யூ வில் பி சிங்கிங் தோஸ் ஜதி அந்த ஸ்வரம். அது எப்படி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட்? அது எனக்கு அது மட்டும் சொல்லுங்க. எப்படி மெமரைஸ் பண்ண ஞாபகம் இல்லை, பட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. பாரதிராஜா சார் என்கிட்ட வந்து சொன்னார், அவரோட சர்ப்ரைஸ் நான் ஞாபகம் பண்ணேன் அந்த கரெக்ட் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ஓவர் தி இயர்ஸ் அதை நான் மறக்கலை. இப்போ நீங்கள் பாடுவீங்களா அது? ஐ திங்க் ஐ கேன். Can you try that? மகன யகன ரகன சகன யகன ரகன சகன தகன ரகன சகன தகன பகன சகன தகன பகன ககன மகன யகன ரகன சகன யகன ரகன சகன தகன ரகன சகன தகன பகன சகன தகன பகன ராஜதீபமே எந்தன் வாசலில் வாராயோ குயிலே 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 உந்தன் நாதம் நெஞ்சில் நின்று ஆடும் ராஜ. See, I didn't even look at it. Yeah, surprised. Seriously sir, உண்மையா ஐயோ நான் வந்து இதை நினைச்சே பார்க்கல. ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த ஜத்திலாம் இருக்குல்ல சார், ஜத்தி வருதுல, that's the most. I mean, I want to touch S.P. Balasubramaniam's he was now at the privilege, எவ்வளோ privilege இருக்குன்னு எனக்கு you don't even get it. And I've spoken அதாவது before he passed, the last one WhatsApp group I got a song he sang Sangeeta Jadi Mullai. கோவிட்ல வந்து நடந்துச்சு அப்படி சொன்னீங்க. Yes. Last and he himself said what a tough song that is, and he sang it. Of course I've heard him sing over the years few times in YouTube la papa, you know. And then the Indian Idol they have used the song, final song. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டார் கேஸ்ட் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வால்யூம்னஸான ஒரு படத்தை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஷோல்டரில் சுமந்தீங்க. அண்ட் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் யூனோ யூ ஹேட் அ கிரேட் ஃபால்னே நீங்களே சொன்னீங்க. இட் வாஸ் அ வெரி கிரேட் ட்ராப். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வாட் வாஸ் யோர் மைண்ட் செட் ஆஸ் நீங்கள் 82 வந்து முடிக்கிறீங்க படத்தில். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ 2 years கேப்னு சொன்னீங்க. அந்த 2 years இங்கே தான் இருந்தீங்களா? இல்லை என்னெல்லாம் பண்ணீங்க? நீங்கள் பண்ண விஷயங்கள் என்ன? யூஷுவல் அது ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா ஐ லெஃப்ட் எம்சிசி விதவுட் கம்ப்ளீட்டிங் எம்சிசி. எஸ், நீங்கள் திரும்பி போய் கம்ப்ளீட் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்தது. அம்மா வாஸ் பிக் இன் டு எஜுகேஷன். ஓகே. she was the only woman in her college in Pakistan. Only woman in her college in Pakistan. Paranga. Oh. So she was high into education up. So okay. All you have to finish your college அப்படினா. நான் வந்து ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னால் I went and talked to the principal. I told him I'm going to go shoot for the movie. He said if I'm here, நான் இங்கே இருந்தானா I will let you come back and finish ன்னு சொன்னார். And he was there. Oh. So I went back படத்துக்கப்பால and joined my junior class and finished with them, right? Which was awesome because I knew them senior juniorல இருந்தது. So I knew a lot of them already. So it was a lot of fun actually. Studies however, then we made ஒரு play இருந்தது அந்த டைமில் போனோம். It's called Streetcar Named Desireன்னு ஒரு play இருந்தது. அது வந்து மார்லன் பிராண்டோ பண்ண ஒரு படம். Did that. So that was about a 3-4 month venture அது. வேற என்ன பண்ணேன்? So a lot of running around. So I tried to meet with every director I could. அந்த டைமில் நீங்கள் சொல்லுங்கள், I met with Bhagiraj sir, I met with K. Balachandran sir. நிறைய பேரை மீட் பண்ணேன். I went every which way possible. ஆனால் you could see வந்து the dawning was it's a dead end. அவ்வளோதான். Like it was like. So what did they say, like as in what was their reply? And ஏன்னா காதல் ஓவியம் வந்து I remember some things from that time. எனக்கு ஒரு சில பதில்கள் ஞாபகம் இருக்கு. Not everything, you know, it's been so long. I'm also a person who accepts. Right?
Because you're a karma believer, right? Yeah, But yeah. not those days, I would say. Like, no, அப்பெல்லாம் அந்த அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. அது அக்செப்ட் பண்றாங்க. Acceptance வந்து something my mom taught me, I think almost. She was huge. She was way ahead of her time, I would say, my mom. ஏன்னா she used to teach us idioms. இப்போ கூட there are a lot of cousins of ours. We will say her idiom and laugh. So ஒன்று வந்து a stitch in time saves nine வாங்கல. There's many a slip between the cup and the lip. My mom taught all of us. So when we talk, the cousins, one of them will say that. Mama Padma auntie used to say that. So one I remember was, nobody's going to touch you for 2 years. Somebody said that. I remember that. Some were not so kind. I will leave them out of it. I was actually puzzled. I'm like, why are you yelling at me? I'm just asking, why வந்திருக்கேன் opportunity கொடுங்கன்னு. இல்லைன்னு சொல்லலாம். You don't have to yell at me. But I also took it as, my mom used to say, don't judge a man till you walk in their moccasins for a mile. அப்படின்னுவாங்க. So what day he was going through, I don't know. Yes, right? yes. So I was like, okay, he's a very big guy. And I said, fine. Ideaவே இல்லை. Then, after I finished MCCs, when I started to think, okay, and my mom was against movies. அவங்களுக்கு வந்து dead set against movies. But your dad was like, having an affinity towards movies and acting. He actually tried to get into yes, that. yes. Mr. Gold Sunflower Oil. அளவிலும் தரத்திலும் no compromise. ஜெயச்சந்திரனின் அடடா ஆடியோ ஆஃபர் 5 முதல் 70% வரை டிஸ்கவுண்ட். Vivo V60 Zeiss Portrait ESO Pro. Witness brilliance unfold in every curve and move with all new Vivo V60. Book now.